Good morning, everyone. Today we are going to start our new chapter, chapter number 5, complex numbers and quadratic equations. Okay. Now, first we know what is complex number. You all know what is quadratic equation, but first we know what is complex number. Okay. In standard 10, you can learn about real numbers. Now we have to learn complex number in 11th science. Okay. So first, if you have equation x square plus 4 is equals to 0, then x square is equals to minus 4. Then you can easily so or write this x does not belongs to r. That means square root of minus 4 is not possible. X ની value real numbers r set r માં possible નથી. If equation is like this, then you can see x square is equals to 4 and therefore x is equals to plus or minus 2. To remove square we can take square root. So square root of 4 is plus or minus 2 and then answer of x, otherwise zeros of x in this equation plus 2 or minus 2. But if equation is like this, x square plus 4 is equals to 0, then x square is equals to minus 4 અને માઇનસનું રૂટ પોસિબલ નથી એવું તમે 10th સ્ટેન્ડર્ડ સુધી શીખીને આવ્યા છો. દેટ મીન્સ રિયલ નંબરનો સેટ જે r છે એમાં માઇનસનું રૂટ પોસિબલ નથી એવું શીખીને આવ્યા છો. હવે નેક્સ્ટ પહેલામાં આ ઇક્વેશનનું સોલ્યુશન ફાઇન્ડ આઉટ કરવા આ જે સેટ છે રિયલ નંબરનો એને લાર્જ બનાવવામાં આવ્યો, એક્સપાન્ડ કરવામાં આવ્યો અને એ જે હવે જે 11thમાં x સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ -4 ઇક્વેશન આવશે તો એનો આન્સર પોસિબલ છે અને એ આન્સર આવશે પ્લસ ઓર માઇનસ 2r. આ શું છે એની વાત પછી કરીએ. તો આ રીતે જે નંબર આવે છે એ નંબર કહેવાય છે તમારા કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ. ઓકે, શું કહેવાય છે? કોમ્પ્લેક્સ નંબર. એટલે અત્યાર સુધી એવું જ શીખ્યા છો કે માઇનસનું રૂટ પોસિબલ નથી અને 10th સ્ટાન્ડર્ડ સુધી એ બરાબર છે. હવે આગળ માઇનસનું રૂટ પોસિબલ છે એન્ડ ધીસ નંબર્સ આર કોમ્પ્લેક્સ નંબર. વિચ નંબર? કોમ્પ્લેક્સ નંબર. અને મોર આ રીતે પણ તમે શીખ્યા હશો. If d greater than 0, d that means discriminant. You have learned in 10th standard d is equals to b square minus c. If d greater than 0, then equation has two distinct solution. That means આ રીતે કોઈ equation હોય આમાંથી તમે d ફાઇન્ડ કરો અને d ની વેલ્યુ ગ્રેટર ધેન 0 ધેટ મીન્સ પોઝિટિવ નંબર આવે, ધેન યુ કેન સે આ જે ઇક્વેશન છે એને બે સોલ્યુશન, અધરવાઇઝ તમે આ વર્ડ શીખી આવ્યા છો રૂટ્સ. બે રૂટ્સ છે અને એ કેવા? ડિસ્ટિંક્ટ. ધેટ મીન્સ જુદા જુદા. અને આ પણ શીખ્યા છો ઇફ d ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0 ધેન ઇક્વેશન હેઝ ટુ equal roots. That means આ રીતે કોઈ ઇક્વેશન હોય અને d ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરો આનો યુઝ કરીને અને એ વેલ્યુ જો 0 આવે તો ઇક્વેશન હેઝ ટુ ઇક્વલ રૂટ્સ. ધેટ મીન્સ બંને આન્સર, બંને રૂટ્સ કેવા આવે છે? ઇક્વલ આવે છે. અને પછી જે શીખ્યા છો ત્યાં if d less than 0, if d like this, okay, then equation has no solution. એટલે કે આ રીતે આ કોઈ ઇક્વેશન હોય આ સોલ્વ કરો અને d ની વેલ્યુ નેગેટિવ આવે, માઇનસ આવે, ધેટ મીન્સ લેસ ધેન 0 આવે, then you can write equation has no solution. પણ હવે આગળ 11thમાં if d is less than 0 then equation has also solution. અને એ સોલ્યુશન જે આવે છે એ જે નંબર છે એને કયા નંબર કહેવાય છે? કોમ્પ્લેક્સ નંબર. ઓકે,
ચાલો હવે આપણે વધારે આના પર ડિસ્કસ નહીં કરતા કોમ્પ્લેક્સ નંબર પર જઈએ છીએ. એકદમ ઇઝી છે કોમ્પ્લેક્સ નંબર. ઓકે, કોમ્પ્લેક્સ નંબર ઇઝ જનરલી ડિનોટેડ બાય z and written as z is equals to a plus ib. Okay, where a and b are real numbers. That means હું તમને a અને b માં એક્સપ્લેન કરું એના કરતાં ડિજિટમાં વધારે ક્લિયર થઈ જશે. Okay. Again repeat. General form of complex number is a plus ib, where a and b are real numbers. That means આ a અને b real numbers છે અને i જે છે એ complex number denote કરે છે. Okay. Now all these are complex number. તમે જોઈ શકો છો આ એક complex number છે where z 2 plus 3i. Okay, that means a ની વેલ્યુ 2 છે અને b ની વેલ્યુ 3 છે. z is equals to -3 -4i. z is equals to 8 plus 2i -1 plus 8i -i plus 3 -2 -3i. Not necessary I second જ લખવાનું, તમે આને આ રીતે લખો, numbers are same. Okay, that means આ રીતે જે હવે નંબર્સ આવશે જેમાં i આવશે એ તમારા કેવા નંબર કહેવા છે? કોમ્પ્લેક્સ નંબર. which number? complex number. Okay, now z is equals to a plus ib, where a and b are real numbers, is called complex number. Okay, and real part of z is equals to a and imaginary part of z is equals to b. Okay, હવે આખું નહીં લખાશે, આ રીતે શોર્ટમાં લખવાનું છે. re બ્રેકેટમાં z, that means real part of z, અને im બ્રેકેટમાં z, એનો મિનિંગ થાય imaginary part of z. તો આ જે જનરલ ફોર્મ છે a plus ib, તેનામાં real part of z, that means a, અને imaginary part of z, that means b. અને હવે તમને હું સિમ્પલ વર્ડ્સમાં એક્સપ્લેન કરું તો જેની સાથે i જોડાયેલો હોય, જેની સાથે i હોય, that means coefficient of i is called imaginary part of z. coefficient of i is called imaginary part of z. અને બાકીનો જે નંબર છે એ તમારો z નો કેવો નંબર કહેવાય? રિયલ નંબર. અગેન રિપીટ, જેની સાથે i નું મલ્ટીપ્લિકેશન છે એ તમારો ઇમેજનરી પાર્ટ કહેવાય અને જેની સાથે i નથી એ તમારો રિયલ પાર્ટ કહેવાય. ઓકે, ચાલો ધ્યાનથી સમજો, એકદમ સિમ્પલ ચેપ્ટર છે. ઓકે, આ બધા નંબર્સ, આ બધા જે કોમ્પ્લેક્સ નંબર છે એના માટે આપણે રિયલ પાર્ટ શીખીએ અને ઇમેજનરી પાર્ટ. ઓકે, આ ફર્સ્ટ જે છે નંબર આપી દઉં છું, ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ એન્ડ ફિફ્થ. ફોર ફર્સ્ટ રિયલ પાર્ટ, ધેટ મીન્સ જેની સાથે આઈ નથી તે, સો 2, અને એનો ઇમેજનરી પાર્ટ ધેટ ઓનલી 3, આઈનો કોએફિશિયન્ટ ધેટ મીન્સ 3. ઓકે, સેકન્ડ વન, આ નંબર્સ માટે રિયલ પાર્ટ જેની સાથે i નથી તે, ધેટ મીન્સ -3. ઇમેજનરી પાર્ટ i નો કોએફિશિયન્ટ ધેટ મીન્સ -4. ઓકે, ફોર થર્ડ z is equals to 8 plus 2i, so real part 8 અને imaginary part 2. z is equals to -1 plus 8i, so real part -1 and imaginary part 8. z is equals to -i plus 3. હવે જનરલી આપણે એવી જ રીતે યુઝ ટુ છે કે બધા ભૂલ શું કરે, પહેલું જે જ હોય
એ રિયલ પાર્ટ અને બીજું જોઈએ તે ઇમેજનરી પાર્ટ, એટલે અહીંયા -1 લખી દે અને અહીંયા 3 લખી દે. અગેન રિપીટ, પાછી કહું છું, રિયલ પાર્ટ દેટ મીન્સ જેની સાથે I નથી તે, દેટ મીન્સ હિયર real part is 3 and imaginary part -1, minus I, that means -1. Okay, again repeat, for real part and imaginary part of Z, જેની સાથે I છે એ તમારો ઇમેજનરી પાર્ટ કહેવાય અને જેની સાથે I નથી, ઇન સિમ્પલ વર્ડ્સ, તે તમારો રિયલ પાર્ટ કહેવાય. કોએફિશિયન્ટ ઓફ I is called imaginary part and remaining part is real part of Z. Okay, now for Z is equals to 2I minus 3, આ રીતે નંબર હોય. ઓકે, તો એના માટે રિયલ પાર્ટ -3 અને ઇમેજનરી પાર્ટ 2 કહેવાય છે. ઓકે, આ રીતે નંબર્સ આપ્યા હોય તો રિયલ પાર્ટ -3 અને ઇમેજનરી પાર્ટ. હવે નંબર જસ્ટ આ રીતે આપ્યો છે, z is equals to 3i, that means એમાં રિયલ પાર્ટ દેખાતો નથી એટલે આ રીતે છે 0 plus 3i, so real part is 0 and imaginary part is 3. if number is like this 2, that means આ રિયલ નંબર જ છે પણ એને લખવું હોય a plus ib ફોર્મમાં, that means complex number na form ma, then we can write like this, a plus 0, that means real part is 0 and imaginary part is, sorry, real part is 2 and imaginary part is 0. Okay, I think complex number નો ખ્યાલ આવી ગયો હશે. અગેન પાછી જણાવું છું, કોમ્પ્લેક્સ નંબરનું જનરલ ફોર્મ છે z is equals to a plus ib. Real part of z is equals to a and imaginary part of z is equals to b. Okay, I નો જે કોએફિશિયન્ટ હોય છે એ તમારો ઇમેજનરી પાર્ટ કહેવાય અને એ સિવાયનો જે છે એ તમારો રિયલ પાર્ટ્સ કહેવાય. and complex number is generally denoted by z, where a and b are real number. Okay, તો રિયલ પાર્ટ અને ઇમેજનરી પાર્ટમાં આઈ થિંક ક્લિયર થઈ ગયા હશે. ચાલો હવે આપણે જઈએ છીએ પાવર ઓફ આઈ, ધેટ મીન્સ આઈ શું છે કોમ્પ્લેક્સ નંબરમાં અને તેના પાવર વિશે. આગળ જ બતાવ્યું કે if x² is equals to -4, તો x ના બે આન્સર આવે પ્લસ ઓર -2y. મેં તમને કીધું છે એનો મીનિંગ એમ થાય કે x² is equals to -4 ની જગ્યાએ હું આમ લખી શકું 4i², and then if we take root on both sides then we have plus or -2y. Okay, તો આનો મીનિંગ થાય છે 4 and this is minus, that means -1. -1 ની જગ્યાએ મેં શું લખ્યું i² and then answer is plus or -2i. so i² is equals to -1. તમારે વધારે પણ યાદ રાખવું હોય તો આ એકદમ યાદ રાખો, i² is equals to -1. આના પરથી જ બીજી બધી વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. ઓકે, i² is equals to -1. કોમ્પ્લેક્સ નંબરના આખા ચેપ્ટરમાં આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે, i² is equals to -1. i² ની વેલ્યુ -1 છે. ચાલો આના પછી પાવર ઓફ આનો યુઝ કરીને આપણે હવે પાવર ઓફ i શીખવાના છે. ઓકે, ધેટ મીન્સ 2 ની જગ્યાએ જુદા જુદા પાવર. ડાયરેક્ટ વેલ્યુ લખા તો નહીં આઈડિયા આવશે, હું તમને બતાવું. આ
આ રીતે ઘણી વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ થાય. પહેલા આ બધી વેલ્યુ શીખીએ પછી આ રીતે પણ આવશે. તો એના માટે ગભરાવાની જરૂર નથી. આ સિમ્પલ આવડી જશે એટલે આ બધું ઈઝી છે. ઓકે, નાઉ if we have to find out value of I cube, then first we know value of I square. So first we can split I cube in I square into I, and I square is equals to -1. So -1 into I. So minus I. So value of I cube is minus I. Now I raised to 4. So I can write I square whole square. So I square is equals to -1 whole square. So 1. So we can say value of I raised to 4 is 1. I raised to 5. So we can write અહીંયા જ્યારે બી ઓડ નંબર આવે છે, કેવો નંબર? ઓડ નંબર. અને ડાયરેક્ટ પણ લખાય છે આ રીતે. I raised to 4 is equals to 1 into I. So answer is I. બટ હમણાંથી તમને હું 5 ની જગ્યાએ મોટા ડિજિટ આવશે તેનું બતાવતી જાઉં છું એટલે થોડું ઈઝી થશે. ઓકે, જ્યારે પણ I ના પાવર ઓડ નંબર આવે તો ફર્સ્ટ એક નંબર ઓછો કરીને ઇવન બનાવી. સો I raised to 4 into I. If like this, I raised to 25, so you can write I raised to 24 into I. જે નંબર હોય તેને એક ઓછો કરીને ઇવનમાં ફેરવી કાઢો, કન્વર્ટ કરો and then I. Okay, so now you know I raised to 4 આ રીતે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો. then I raised to 4 is equals to 1. So answer is I. Now I raised to 6 even number, so I can directly write I square whole cube, and I square is equals to -1. Why we can convert it into I square? Because we know value of I square. So we can convert I raised to 6 into I square whole cube. Now I raised to 7 odd number. So first we can write I raised to 6 into I, and value of I raised to 6 is -1 into I. So minus I. So now I want to say that if power of I is any real number, power of I is any real number, answers is plus or minus 1 or plus or minus I. That means I નો કોઈ પણ પાવર હોય, આન્સર આ ચારમાંથી જ એક આવે, +1 -1 plus I, otherwise minus I. I cube, then answer is minus I. I raised to 4, then answer is 1. I raised to 5, then answer is I. I raised to 6, then answer is -1. I raised to 7, then answer is minus I. Okay, આ તો થઈ નાના નંબરની વાત. હવે બતાવું છું if we have to find out the value of I raised to 22. Okay, 22 is a even number, so we don't do anything more. First we know value of I square, so first we can write I square, and here 22, so power is 11. 22 is divided by 2, so 11. Now I square, so -1 raised to 11, and you all know -1 raised to power even, then answer is +1. If -1 has power even number power, then answer is 1, and power of -1 is odd number, then answer is -1. So here answer is -1. Now I raised to 128. Okay, first 128 is an even number, so we can write like this, and here power 128 divided by 2, so 64. So now I square is equals to -1, so -1 raised to 64, and 64 is an even number, so answer is 1. Okay, so here any number you can split like this. Okay, now I
raised to 37. Now 37 is a odd number. If you are odd number, then first you have to split it in even number. So one number less. So into I raised to 36 into I. Now I raised to 36 is a even number. So we can I square raised to 18 into I. So I square is equals to minus 1 is minus 1 has 18 power. So even number. So answer is 1. So 1 into I. So answer is I. So value of I raised to 37 is I. Okay. Now I raised to 19. Then we can write I raised to odd number, so one number is less, and into I. Now here 18, so I square raised to 9 to I. Minus 1 raised to 9 into I. Minus 1 has odd power, so answer is minus 1. So minus 1 into I. So answer is minus I. You can see I has any power. Answer is 1 plus 1 minus 1 plus I or minus I. Okay. If I raised to 1028. Okay. 1028 is even number. So we can write I square, and here 1028 divided by 2. 514. Okay. I square minus 1. 514. Minus 1 has even power. So answer is 1. I think all you clear about power of I. First we convert here in I square. Why? We know value of I square, and then replace value. If minus 1 has even power, then answer is 1, and minus 1 has odd power, then answer is minus 1. If I has a power, first odd number like this. Okay, then first we split it into even number. That means one number is less. So 39. So I can write 38 into I. So here I square 38. So 19 into I. So minus 1 raised to 19. Minus 1 has odd power. So minus 1. So answer is minus I. Okay. I raised to 23. Odd number. So I raised to 22 into I. So 22. So I square raised to 11 to I. So minus 1 raised to 11. Minus 1 has odd power. So answer is minus I. Okay. Then value of I raised to 23 is minus I. I raised to 24. 24 is a even number. So minus 1 raised to 12, and minus 1 has even power. Then answer is 1. Okay. One more number. I raised to 35. 35 is odd or even? Odd. So first we split it into I raised to 34 into I. Now 34 is an even number. So I square raised to 17 into I. I square is equals to minus 1 raised to odd power. So answer is minus I. Okay. I hope you all understand power of I. આગળ જતા હમણાં એક્સપ્લેન કરવાનું રીઝન ઘણા બધા
આઈના પાવર એ છે, આગળ જતાં આનો જ ઉપયોગ થશે ક્વેશ્ચનમાં. સો નાવ યુ હેવ ટુ લર્ન I square is equals to, you have to remember that I square is equals to -1, and by using I square is equals to -1 we can find any power of I. Okay, any power of I. Z is equals to A plus IB, where A and B are real number, is called complex number, where A is real part of Z and B is imaginary part of Z.